Katoliki. Capuchin TV. Forward ever, backward never. Let us move ahead and so on. Even children, kuna kitu tunaweza kufanya ili kanisa iweze kumetameta. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Good evening and welcome to the Catholic Focus broadcast. I'm Asasha Elizabeth with sign language interpretation by Eric Maluki. Now, in this bulletin, we bring you stories of resilience, culture, and faith, from power struggles in Machakos to children with disabilities carving a future through skill and families seeking justice and hope. We also take a look at efforts to avert hunger, and in sports, Police FC gear up for a Champions League test as Ousmane Dembele makes French football history. Let's begin. All eyes are on the Machakos County Assembly today, where a fresh bid to oust Speaker Ann Kiusya is back on the table. This follows a High Court ruling that cleared the way for the motion months after Kiusya stalled the process through a petition. With the numbers already stacked against her, the Speaker faces mounting pressure from MCAs allied to the Wiper Party as questions swirl over whether she will bow out or fight to the end. Let's get details of this story from our very own Onuso Yvonne. The Machakos County Assembly is expected to resume proceedings today, aimed at removing Speaker Ann Kiusya from office. This follows a recent ruling by the High Court, which lifted a temporary suspension placed in March after the Speaker filed a petition to halt the process. With the court now allowing the motion to proceed, the Assembly will reintroduce the proposal to oust Kiusya. Prior to the legal challenge, 33 ward representatives had already signed in support of a removal. Majority Leader Nicholas Nzioka, who sponsored the original motion, has accused the Speaker of failing to adhere to legal procedures by refusing to step aside during deliberation on her own ouster. Name is Honorable Nicholas Nzioka, or Wangondi. I'm the MCA for Machakos Central Ward and also the Leader of Majority in the County Assembly of Machakos. We've called you to clarify on a few issues in regard to an impeachment motion that I had drafted against the Speaker in March of 2025. We did have the intention to remove her. We notified the clerk of the Assembly, and the clerk within 5 days, which is within the law, notified her of our intention to remove her. And she had 7 days upon notification to file a response. Nzioka confirmed that the motion has been forwarded to the House Business Committee and is expected to be voted on before being tabled again in the Assembly. We are aware she did that. However, in her own wisdom, before we could continue with the impeachment motion, she rushed to court to seek redress. The court process has been completed. The High Court sitting in Machakos rendered this, ruling, and the ruling states that we should be able to, if we want, we should be able to continue with the impeachment motion. However, we have been having issues. We've tried to
not tried, but we have followed the law to the letter. But we don't feel the Speaker and her officers are following the law, because we were supposed to have a House Business Committee meeting today, and I went to the clerk's office, as it is required, to inform him that I would want to proceed with the impeachment motion and that it should be in the order paper for the House Business Committee. It has taken us, unfortunately, 6-7 hours to convince the clerk that my motion should be in the order paper for the House Business Committee. We're in agreement with the clerk that they are going to invite all of us, members of the House Business Committee, in giving us good notice to attend the House Business Committee, where it is going to be determined whether the impeachment motion is going to be balloted for. You are aware that everything in HBC is balloted for before it comes to the plenary. We are confident the House Business Committee is going to give my motion a green light, so that we proceed to discuss the impeachment motion in the floor of the House as soon as possible. We also have a judgment rendered by the High Court sitting in Machakos that barred the Speaker from interfering with the composition of committees. The committees should be as they were before we went to court. Which means she cannot interfere with the composition of the House Business Committee. For example, we have 2 members who we are not. We are very clear they cannot sit in the House Business Committee because the court has made a determination in that matter. The push for the Speaker's removal is largely driven by Wiper-affiliated ward MCAs, while a minority of members have dismissed the effort as political theatrics. Should CUSA step down during today's session, Deputy Speaker Stephen Nzue is poised to assume leadership. Attempts to reach Speaker CUSA for comment were unsuccessful, as calls went unanswered, and even after waiting for long at her office vicinity. Reporting for Catholic Focus, my name is Onuso Yvonne. Now on to a story that proves ability shines brightest when given a chance. Behind every woven basket and every handmade bead lies a story of resilience. At Don Orion Special School in Muranga, children with disabilities are proving that with right support, they can learn, earn, and live with dignity. But their teachers warn that limited government funding is threatening to dim that light. And as we found out, what these learners need most is not sympathy, but opportunity. Take a look. A warm meal, a moment of joy, and the priceless sense of belonging. For children with special needs at Don Orion Special School in Muranga, every visit and every shared plate is more than just food. It is acceptance. Hapa shuleni tuko na watoto 49, wasichana ni 27, wavulana ni 22. Tumekuja kushirikiana nao chakula cha mchana na pia kushirikiana nao kwa maombi. Tukianza kila msimu huwa tuna dedicate team yetu na maneno yetu ya season kwa Mwenyezi Mungu. Ndio tulikuwa tumekuja hapa. Na tumekuja hapa tumepata changamoto mingi. Lakini kitu ya kufurahisha sana ni kuwa watoto na ulemavu wao wameweza kutuonyesha kuwa wako na vipaji tofauti. Ukiona kama hizi mifuko tumebeba hapa ni hao watoto wametengeneza. Here, skills are stitched into futures, from basket weaving to hairdressing and beadwork. Teachers say such hands-on training gives the learners not just a livelihood, but also dignity, responsibility and confidence. Watoto wana vipawa ambavyo wanaweza tengeneza necklaces, wanaweza tengeneza basket, shioldo na vitu vingine kama hivyo. Tunawafundisha na wanatengeneza vizuri na tunauza na wanapata pesa ambazo zinasaidia kununua vitu hivyo tena na inarudi kwa project. Sales from these products keep the school afloat, proof that when empowered, children with disabilities can contribute meaningfully to society. Hawa watoto wako na vitu vingi sana wanaweza fanya.
Kuna vitu wanaweza fanya kwa mikono, hata kwa kukimbia wanakimbia, wanaiba, wanafanya vitu vya watu wa kawaida. Hakuna kitu hawawezi fanya. But teachers warn that with current funding, such efforts remain a steep uphill climb. Tungetaka sana kama kuna well wishers huko nje, watusaidie kupata pesa ya kununulia watoto hizo vitu na waweze kununua ndio tuweze kupata pesa. Vile kama kuna wazazi ambao wako na watoto nyumbani ambao wamewafugia, tungewauliza wawalete shuleni ndio waweze kusoma. The appeal is gaining allies. Murang'a Seals football team visited their school, pledging their support and urging well wishers to step in. Kuna usaidizi mwingi sana ambao tunaomba watu wa heri njema, kama naweza tuletea tukushirikiana na sisi angalau kuleta materials za kujenga hizi vitu. Hawa watoto hawana mahali ya kwenda msalani, choo zenye ziko hapa ni choo za mashimo, na tunaomba ushirikiano na watu wa heri njema tuweze kuwajengea choo za kisasa ambazo naweza nikukalia. Hawa watoto pia wako na haja ya madawa. Wengine wao wana, vile nimesema, kuna shida ya kichwa, so wanahitaji madawa, na hizo madawa nyingi ziko kwa bei ya juu. Wako na shida pia mavazi, wengine hawawezi jilisha. For these children, support means more than survival. It is the chance to chase their dreams, stand on their own and shape a future of independence. Na pia kuna wale ambao wanawachunga hapa, hawana mishahara, wanategemea watu wa heri njema. So tunaomba kama inawezekana watu waje watusaidie, ungane nasi kusaidia hawa watoto, na pia soko hizi vitu ambazo wamejenga. Tunaomba pia watu wakuja wazinunue. Si pesa, ni kitu maridadi sana, lakini bei yake iko mzuri kabisa. Kwa hivyo pia tunaomba soko na tuje tu support Don Orion Special School ambao iko in county ya Murang'a, eneo Garagaturi. Asasha Elizabeth reporting for the Catholic Focus, Capuchin TV. Well, such a story of resilience and hope, but sustaining this resilience will take more than just craft work. It will take a community willing to walk alongside these children. And what they need now is not pity, as we have heard, but partnership to keep their light burning. It was a day of pomp and color in Amagoro, Busia County, as Teso North MP Oku Kaunya was installed as the spokesperson of the Teso community in Kenya. The ceremony, marked by traditional music, dances, and colorful regalia, also turned into a platform for leaders to decry decades of political exclusion, saying the community has never held a cabinet position since independence. Now, the leaders want the government to grant the Teso equal representation, key projects, and a fair share of the national cake. Lillian Kimandi has more on that story from Amagoro. The ceremony, held at Amagoro Primary School in Teso North Constituency, Busia County, brought together leaders from the Teso community who expressed disappointment that since Kenya attained independence, they have never been appointed to cabinet positions, a situation they termed as marginalization compared to other communities. Hii utetezi hii ya mambo ya msemaji ni mambo ya kisiasa, mambo ya kiuchumi na mambo ambayo inahusu maendeleo ya Mteso, sehemu hii ama jamii ya eneo hii. Lakini tuko katika jamii ya Wateso, tuko na king tunaita Emormor, yule ambayo anaishi Uganda, kule Uganda. Huyu king kazi yake anawakilisha sisi kwa mambo ya culture, mambo ya utamaduni ya Wateso. Inamaanisha sasa community hii ikiwa na msemaji, ninaweza kwenda kwa niaba na kuzungumza kwa niaba ya community hii, kuzungumza na serikali ama kuzungumza na wale wengine wahisani ambayo wangependa kusaidia eneo hii. Kitu imefanyika tangu tupate uhuru. Community hii ya Wateso hawajawahi kushughulikiwa vile ipasavyo. Hawajawahi kushughulikiwa kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya appointments ya serikali,
Kwa mfano, tangu tupate uhuru, hatujawahi kupata cabinet secretary. Tangu uhuru ianze hapa Kenya, hatujawahi kukuwa na wakilishi wowote katika national government. Na kwa vile tumepata kijana mkakamavu this time round, natumai keki yetu pia tutapewa kulingana na katiba yetu Cap 56 kwamba everybody has a right kupata mugao wake. Kama sasa sisi Wateso, we shall have to get mugao wetu kama minority. The leaders further urged the government to fully involve them in national development by allocating them key projects and senior positions in government. Their sentiments were echoed by Nambale MP Geoffrey Mulanya and Matayos MP Geoffrey Odaga. Wateso are a majority in Trans Nzoia County, but they have been treated as a minority. So Tesos have been marginalized. Tesos have been grouped among others. Badala ya kusema hawa ni Wateso, watu wanagawana vitu alafu wanasema others. Kwa hivyo siku ya leo tuna msemaji ambaye tuna imani ataweza kutusaidia kuvoice changamoto ambazo zinapata watu wetu. Atetee Mteso yote, ule ako Nambale, ule ako Matayos, ule ako Trans Nzoia, ule ako Bungoma, hata mwenye anaishi Nairobi, ambaye kwamba akipata nafasi Mheshimiwa Kaunya ni jukumu lake kuhakikisha kwamba asikuje kwamba kufukuzwa sababu ajulikani. Na wasihi wale wote ambao ni viongozi katika jamii ya Iteso waunge mkono Mheshimiwa huko Kaunya, wafanye naye pamoja, na wakiwa na agenda yoyote ambayo wanataka kuwasilisha mbele kwa serikali, wakue pamoja na huyu awe ndio kiongozi wao kama yule ameteuliwa kuwa msemaji wao. Reporting for Catholic Focus, I am Lilian Kimanthi. Quite interesting, and for the Iteso community, the installation was not just cultural pride, but a reminder that Kenya's constitution guarantees every community equal representation and fair share of the national resources. The government is moving to avert a looming food crisis in Kenya's arid and semi-arid regions, with more than 1.7 million people already facing hunger. Public Service, Human Capital Development and Special Programs Cabinet Secretary Geoffrey Ruku says massive food distribution will begin next week, even as meteorologists warn of below-average short rains this season. With more on that story is David Kiprotich. The warning bells are loud and clear. More than 1.7 million Kenyans are food insecure, and the numbers could rise with poor rains expected between October and December. In response, the government is preparing to roll out a massive relief program targeting 23 arid and semi-arid counties. We have a school feeding program under the Ministry of Education. We'll be working closely with the Ministry of Education to ensure the school feeding program is ongoing, but other than that, President William Ruto gave us instruction to ensure all the schools in Kerio-Fari have enough food, and that is a directive which we are implementing as a ministry in charge of special program. But also, we are aware that the Minister of Education runs a program known as a school feeding program. The school feeding program remains central to government efforts, with CS Ruku insisting no child or household will be left to starve. And amid concerns that some learners were being forced to recite prayers from religions not their own in order to access food, the CS dismissed the claims as exaggerated. Religious education, it is there in all the schools. And when you're talking about the religious education, is Christian, is Hinduism, is Muslim, religious education, which is conducted within our curriculum, can cut across.
And to say that students are reciting a certain, I don't know, religion, whatever it is, so that they may get food, I don't think that is the case. I remember when I was in primary school, I ran the verses of Quran. I could be able to recite Quran out of my own volition. You know, I ran some Quran, some prayer. And that did not mean I'm a Muslim, I'm a Christian. But I'm very much interested in getting to understand what does that mean. So let's not blow something out of proportion. The ministry has already engaged regional and county commissioners, as well as the Kenya Meteorological Department and the National Drought Management Authority to map out vulnerable households. Today we had a comprehensive consultative meeting with the regional commissioners and county commissioners from 23 arid and semi-arid counties in Kenya. The Kenya Meteorological Department, as well as the National Drought Management Authority, to discuss the food security situation across these counties and the expected possible food shortages emanating from the poor short rains in the coming October-December season. The Meteorological Department and the National Drought Management Authority have warned that the short rains are expected to be largely below average in the 23 arid and semi-arid counties. And the Kenyan government is committed to be proactive to ensure that no Kenyan will starve in any part of the country or in any part of these 23 counties. The CS emphasized the accountability in relief distribution, saying all national government administration officers will be involved in last-mile delivery and monitoring. The ongoing construction of a number of dams, irrigation projects across different counties, other dams which have been done and also which are under construction, desilting of other dams, as well as boreholes through various agencies and extensive government support to agriculture through subsidized production are part of long-term solution, which His Excellency the President and his government is ensuring they are implemented and are being done across the 23 counties. The government is betting on both emergency relief and long-term interventions to tackle food insecurity, with a promise that every household at risk will be identified and supported. Reporting for Catholic Focus, my name is Kiprotich David. Well, and for the millions in arid and semi-arid areas in our country, timely action could mean the difference between despair and survival. And we can only pray and hope that government lives up to this promise. From that story, we head to Kakamega County, where 5 years after the tragic Kakamega Primary School stampede that claimed the lives of 15 pupils, grieving families say justice is still out of reach. The parents, who were awarded 1.2 million shillings each by the courts, are now threatening to unleash auctioneers to compel the Ministry of Education to pay up. Here is our reporter Irene Dunge with that story. For the families of 15 pupils who never made it home from Kakamega Primary School in 2020, grief has now turned into anger. They say the government has ignored court order to compensate them. 5 years since tragedy.
Huu ni mkasa ulitokea, ni mkasa mkubwa. Hata wakati huo ambaye ni rais sasa hivi William Samoei Ruto alikuja paka kwa shule, akakuja paka mochari, akaona watu wenye tulipoteza. Kwa hivyo ni jambo ambalo serikali inajua, na sisi tungelipenda watuambia kwamba kama watatulipa ama watulipi. Kaburi mahali penye tulizika watoto wetu bado zinatudai. Tukienda hapo hivyo unaangalia kaburi, unaona tu ni mtoto wako. Haujui maybe saizi angekuaje. Msichana wangu angekuwa alive saizi, angekuwa around form 1 mama form 2. Each parent was awarded 1.2 million shillings in damages. But despite the promises, not a single coin has been paid. Kesi ikakuja, tukashinda kesi na mahakama ikaamrishwa ya kwamba Wizara ya Elimu iweze kutulipa kila mzazi shilingi milioni 1.250. Hadi wa leo hii ni miaka 5 hatujaipokea fedha zote kutoka kwa serikali. Hata huku nje huwa tunaambiwa tumepewa pesa. Hata familia zetu zingine huwa wanasema tumepewa pesa na hatujapewa pesa. Sasa hiyo ni kitu ambacho tukikaa chini tunakwazwa na watu wengine, kwa sababu ndio hatutaki pesa, hatukuwa na haja ya pesa, lakini hiyo ni kitu ambao walitangaza na watu wamejua tulipewa pesa, na hakuna mtu yoyote ambaye ametuita atuambie what next. Hatujui hata tunaweza ingilia ofisi gani. Sasa tunaomba usaidizi, kama unaweza kuwa tuambiwe tu mambo ya watoto ilisha hivyo. Vitu mingi tunaona wanashughulikia, lakini yetu imelalishwa chini, haiongelewi. Kuna wakati tumeona Kalwala akiongelea hiyo topic, lakini wakasema wataweka next, lakini hakuna kitu yote yenye tumeo. Sasa sisi tunaonelewa ni kama tumesaulika hivyo. Tunaomba mwenye anaweza tusaidia, atusaidie tu tujue msimamo wetu iko wapi. Appearing before the Senate recently, Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu admitted the debt and pledged the money will be settled before the financial year closed. That deadline came and went. Na hivi majuzi tuliona ule waziri akiwa pale katika seneti na akasema ya kwamba atahakikisha analipa hizo hela kabla ya last financial year. Sasa tuko to another financial year na hatujaiona chochote. Now the families are threatening drastic measures, including hiring auctioneers to seize ministry assets if the state continues to defy court orders. Kwa sababu mahakama ilituruhusu na pia mahakama iko na sisi ni watu tunapenda kufuata sheria. Sisi kitu mkondo ambao tutachukua tuachia auctioneer wafanye kazi yao. Hatungelipenda kufanya hivyo, lakini kwa sababu sasa inachukua muda, sasa ni miaka 5, tutachukua auctioneer waweze kufanya kazi yao. Tutarudi mahakama tuone kama wanaweza tusaidia. Jua tuoni serikali ikitusaidia. Tulikuwa nafikiria inaweza enda kama miaka 2 ama 3 tuwe tumemalizana, tusahau hiyo uchungu, lakini bado hiyo uchungu bado tunafeel. Hatujasaidiwa chochote. They accuse the government of betrayal and are appealing directly to President William Ruto to intervene and honor what they call a broken promise of justice. Hadi leo hakuna communication yoyote kutoka kwa serikali. So we are feeling betrayed. It's not easy kwa mtu amepoteza mtoto anaweza understand situation yetu. It's not easy. Hata hizi pesa si ati wanatulipa kwa watoto, hapana, ni ya kutusaidia watoto wetu wadogo, kuwalipia school fees, vitu ndogo ndogo. Mheshimiwa Rais, ulikuwa Kakamega Primary. When whatever happened. Uliona watoto wetu walikufa kwa kutotarajia. So whatever tunakuomba justice. Hiyo ndio kitu tunaomba tu. Utusaidie, sababu hatuna mtu mwingine wa kulilia. Ni wewe tu. Na wewe ndio ulikuwa hapo na sisi kwa watu wote wa serikali. You are the high ranking mtu wa serikali mwenye ulikuwa by that time. Na wewe uliona uchungu wetu ukasema utatusaidia. Reporting for Capuchin TV Catholic Focus, I am Irene Dunge. So sad, and indeed it is not easy. 5 years of grief is already a lifetime of pain. And as they say, justice delayed is justice denied. Let's just hope that the government finally honors its word.
And now we cross over to Kisii County, where a family in Bomwagi village, Keumbu Ward, Nyaribari Chache, is appealing for help to save their ailing daughter. Boniface Omboga Nyagetir and his wife Jacqueline Mora Omboga say their 23-year-old daughter Julianne has been battling a chronic illness for the last 15 years. The parents told our crew that they have sold nearly everything they owned to buy medicine and seek treatment for her. But now they say they are completely overwhelmed and can no longer cope. They are pleading with well-wishers to step in to help them access proper treatment and give their daughter a chance at recovery. Here's the story. Kwa majina naitwa Jacqueline Mora Omboga kutoka Kembu Mwagi Bosigisa. Nimekuja mbele zenu kwa ajili ya shida zenye ninapitia. Ninapitia hali ngumu sana katika ugonjwa. Kuna mtoto mwenye amegonjeka kwa miaka 15. Ndio maana nimekuja mbele zenu. Mimi kama mwanadamu ni kama nimefika mwisho. Sina njia ya kusaidia huyu mtoto maana amegonjeka. Tumemaliza kila kitu, shamba tuliuza, ng'ombe zote tulikuwa nazo zimeisha. Hakuna kitu chenye ninatarajia nitaweza uza nisaidie huyu mtoto. Nimejiingiza katika madeni kwa ajili ya ugonjwa. Watoto wengine wako mashuleni. Ninang'ang'ana kama mwanadamu wapendwa, nimefika mwisho, nimeshindwa. Sasa nimekuja kwenu kwa ajili ya msaada tu, ili nikapate kusukuma hao watoto kidogo tu, hata hayo madeni yakapate kuondoka, maana silali kwa ajili ya madeni. Hayo madeni yamekuja kwa sababu ya huyu mgonjwa, na kuna mwingine ndugu yake tena pia na yeye ni mgonjwa. Ananifanya ninaingia katika madeni. Hayo madeni yamefika, nasikia tu hata nichitoe uhai, maana nimepoteza tumaini kwa ajili ya shida. Sasa wapendwa, nimekuja mbele zenu kuwauliza ya kwamba kama kuna usaidizi wowote, kama kuna mwenye atanishika mkono hata kwa mheshimiwa hata mmoja, wapendwa. Mheshimiwa Simba Harati mahali huko, Mheshimiwa Chanda mahali huko, Mheshimiwa Doris Donya Toto mahali huko. Kama unasikia sauti yangu, nimejaribu kuwatafuta siwafiki. Na wasia kwamba kama mmesikia kutoka social media, mkapata kunishika mkono kwa ajili ya matibabu ya huyu mtoto wangu. Maana huyu mtoto niliambiwa nimpeleka hata Kenyatta, sina uwezo. Ninawasia kwamba kama mkipata chochote wapendwa, mkapata kunisaidia, nikapata kuondoka hata kwa madeni, ili nikapata kuwa na akili zinazofikiria sawa. Kwa majina naitwa Boniface Omboga. Na wasukulu kwa sababu tuko na mgonjwa. Ni mtoto yangu. Nilimzaa akiwa afya njema. Performance kwa nzuri, alikuwa sawa. Asubuhi akaanza kuanguka. Tukafikiri ni malaria. Tumejaribu mahali tumefikia. Ikafika wakati hiyo kisungusungu akachomeka. Alikuwa akachomeka kabisa. Alitolewa nyama kutoka upande mwingine akapandikwa kama kiraka. Mheshimiwa, naomba kwa hisani yenu mahali mnafikia tujaliane kama binadamu. Mimi mahali mumuko tunaombea huyu mtoto apate matibabu. Nilikuwa na samba nikauza, ng'ombe nilikuwa nayo nikauza, miaka 15, imagine. Niko na wengine pia nasukuma. Mungu awabariki mahali muko. Tafadhali mnisaidie mtoto, tafadhali. China naitwa James Magorio Kemwa. Hapa ni nyumbani. Hii ni mtoto wangu wa kimila. Hii mtoto anasumbuka sana. Alisaliwa na afya mzuri. Tu kujua Shetani anatoka wapi ikasumbua mtoto. Lakini kwa ajili ya Mungu tunaomba hii mtoto mtusaidie sana. Vile ambayo mnakuja kuangalia hata mimi. Muangalie hii mtoto akuwa namna hii, lakini Mungu ndiye anajua.
So many heart-wrenching stories right there in this bulletin, but the hope now rests on the kindness and support of well-wishers, but we pray and hope that collective goodwill will restore both hope and dignity for that family. Now on to sports. There are renewed calls for the government to step up investment in sporting and nurturing untapped young talent. Education and community leaders argue that early support could unlock opportunities, not just for the youth, but also for the country's growth. Maureen Kimani has that story from Ruiru, where a new volleyball academy is already changing lives. In Ruiru, Kiambu County, a bold step is being taken to unlock the hidden potential of young children through sport. At the newly launched Ruiru Stars Volleyball Academy, 25 children aged between 7 and 16 are now receiving professional training in volleyball. Education experts and community leaders who attended the launch say this is more than just a sports program. It's a lifeline for children whose talents often go unnoticed, unsupported, and untimely wasted. We want to grow the talent of volleyball because we have realized that sport is not just a sport. It's not now an extra curriculum activity. It is actually a career, and it can put food on the table. And that's why we appreciate the education that we have now, because children's talent is being exploited and they are being encouraged to do, they are capable of doing other than books. Helen Gishiru, one of the education leaders behind the initiative, said nurturing talent from a young age can set children on a path to success both on and off the court. We have a dream for these children. We have realized that they have the potential of becoming stars and playing even professional volleyball. And that's what we want to mold them to be, to become professionals and also to have a purpose in life. The government to support our children in sports, and also, most importantly, to provide equipment. Mount Kenya University Council Chair Dr. Vincent Gaitho echoed the call for greater investment in children's talent. We know that sports have become one of the ways of seeking livelihoods. And we know there are very many people in the world today who are benefiting from the talents that they have, either as sports, either as runners, like we know today. So when we don't nurture talents, people become wasted. Young people will go into drugs, they'll go into antisocial behavior, and they will lose potential in them. So we want to discover them. We want to help them to discover themselves. We want to help them know themselves. We want to help them become what they were meant to become. According to him, the creative and sports sectors hold untapped promise for youth employment and entrepreneurship. If these talents are not unlocked, then we shall be wasting potential. We shall be wasting a future. So we are trying to say the future in them must be supported, must be uncovered. Community leader Emily Warutere emphasized the importance of mentorship at the grassroots level. She said many talented youth slip through the cracks due to lack of guidance. Tusione mchezo tu, tuone kwamba si mchezo tu, ni njia ya kutengeza maisha, njia ya kutengeza pesa, njia ya kutengeza jina. Jambo lingine ni vizuri kama wazazi kuambia, wakati mtoto ameingia kwenye michezo, inakuwa wanajitia adabu wenyewe. Huyo mtoto hawezi enda kucheza pale, anaweza umia mgono ama mguu. Sababu anajua akiumia hawezi cheza tena. Anajua kwamba akipatikana kwa makosa hawezi cheza tena. Havuti bangi, hakunywi pombe, wanaondokea ulevi wa aina yote. Sababu anajua kwamba akiwa mlevi kocha hatakubali acheze. Kwa hivyo ni njia nyingine pia ya kushika mtoto wako mateka kwa njia nzuri, aachane na madawa ya kulevya na ukora na ugaidi wowote. Kwa hivyo naomba wazazi msupport watoto wenu kabisa ambao wanataka kucheza. For many of these young athletes, this is the first time they have been treated as professionals, and the excitement
engagement was evident. Leaders at the event said they hope the academy becomes a blueprint for how Kenya can empower its youth, not just academically but through the full spectrum of their talents. They are now calling on the government to introduce scholarships and sustainable support systems that ensure no child's gift is left to waste. Kama wewe uko county government, wewe ni MCA, na uko na footballers that can go international, it is your county that is your ward that goes high. It is your ward that is nurtured. It is your ward that they'll come back to. Ministry of Sports should go out and realize that we can have a lot of growth, a lot of revenue in this country. We can actually make Kenya a hub for sports. With dreams taking root on the volleyball courts of Riru, the message is clear. When children are supported early, their potential is limitless. Reporting for Catholic Focus, I'm Maureen Kimani. Police FC has intensified training ahead of their CAF Champions League second leg match against Mogadishu City, club on Sunday at the Nyayo National Stadium. Police FC's head coach Etienne Ndairagire has expressed confidence in their path to the second round of the 2025-2026 CAF Champions League group stage qualifiers, having won 3-1 away from home last Saturday at the same venue. Take a look. Timu iko poa, ukiona tumerudi mazoezi kwa sababu baada ya mechi ilishinda, bado tumekuwa kufanya recovery, leo ndo tumerudi mazoezi. Timu iko sawa, tukijua kwamba ile timu tulicheza nayo na tuliona vizuri, na Mungu alitusaidia tukapiga bao 3 na wakatufunga 1. So mazoezi ni kama kawaida, kufuatilia katikati ya mwisho ya wiki tukicheza nao tena tutafute tu win tena. Ukija kuangalia uhalisia sasa, hata for the first time nawaona walidraw na Ion Drum alali ya Sudan. Ndio siku kadhaa nimewaona hao walikuwa vizuri, wana bidii kubwa sana kwa tight space, na ni timu ambayo inaweza kukusurprise in time kwa counter attack. Niliona ni timu nzuri, so tumeingia na hiyo tahadhari. Nadhani hata wenye mlishuhudia mechi haikuwa mechi rahisi. Ni watu wanahitaji kuwa makini kabisa ku make sure kama uko na concentration iko high na umebaki kwenye misingi, anytime wanaweza kukuadhibu. Mazingira iko sawa, wachezaji mazingira ndio tuko na wachezaji wengi pia wa Kenya, wachezaji kama waine, na pia tuko na wengine kutoka West Africa, na pia mazingira ya Somalia pia uko najua ni joto sana. Pia hii mazingira ya Nairobi nimeona wachezaji wameadapt very quickly, which tulikuja very early. We were here almost 8 days before the game, so at least we adapted the weather, and we still believe we can make it this. We can turn this around in the second leg, and also it will open what I will say, it will open gate for Somalia football, because if you see all the top clubs, also all the mid-table clubs in every league, especially in East Africa, I think we have only 2 players who are playing KMC who are origin from Somali. We have Ibrahim Ilyas and also Kubai who are playing KMC club. In a glittering night in Paris, Ousmane Dembele has been crowned Men's Ballon d'Or 2025, capping off an unforgettable season with Paris Saint-Germain. PSG clinched their first ever UEFA Champions League title, while also sweeping Ligue 1, the Coupe de France, and other domestic trophies, a historic haul that made Dembele's triumph feel inevitable. The French forward edged out Barcelona teenage sensation Lamine Yamal, who finished second, with PSG teammate Vitinha completing the podium. Dembele's reinvention in a central attacking role under Luis Enrique, blending goals, assists, and decisive match-winning moments, proved irresistible. Oh yes, this ranking is incredible, the absolute elite of world football. Yes, it certainly is. And of course, you all know that means that there are 2 players left. Ladies and gentlemen, the contenders for the 2025 Ballon d'Or are Ousmane Dembele and Lamine Yamal.
Dembele. Such a wowing moment right there, and to put into perspective, Dembele becomes only the 6th Frenchman ever to lift the Ballon d'Or, the first since Karim Benzema in 2022. PSG also stole the show, crowned team of the season, with coach Luis Enrique named best coach and goalkeeper Gianluigi Donnarumma claiming the Yashin trophy. Congratulations are in order for the winners. And that story brings us to the end of Catholic Focus this evening. I'm Sasha Elizabeth with sign language interpretation by Eric Maluki. Thank you for watching and for making us part of your evening. From all of us here, we wish you peace and blessings. See you next time. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. Watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.